остаться на новом месте. And what's so surprising is when we were created right after World War II, we only had a 5-year mandate. Because it was thought that in 5 years, from 1945 to 1950, everything would be resolved, all the people would find either back home or find new homes, and no more refugees, everything's fine, and there would be peace in the world. And UNHCR is like. И что самое интересное, сразу после Второй мировой войны мандат был дан на 5 лет. То есть предполагалось, что с 1945 года по 50-й вся проблема будет решена. Все беженцы либо вернутся домой, либо устроятся на новом месте, будет мир на земле, и УВКБ не нужно будет никому. Yeah. So, as you see, И как вы видите, that's not how the world history played itself это out. не так, как That's why история I still have a job. Поэтому и до сих пор есть работа. So, our mandate was then extended in the 1950s, the 1960s, the 1970s to include refugees fleeing war, but also to include refugees fleeing persecution. So our mandate was not just war situations like you have now in the East, but also people who were dissidents within their country, who were speaking against their governments, and the governments were taking punitive action against those individuals for speaking out, and hence they became refugees on 5 grounds. The 5 grounds are race, so you're being persecuted because of your race, and as you know, there are many wars where race is an issue. Your nationality, you're persecuted, or your human rights are being violated based on your nationality. Membership of a particular social group. That it can include women, for example, if they're being discriminated against heavily, severely, or being persecuted. It can also include homosexuals in that group. It can include members of a particular association, a public association, a political association. And then the 4th one is politics. So for your political views, you're being persecuted. And the last one is religion. So, for example, if you're a member of a particular religious minority and you're being persecuted because of that, those are the 5 grounds that make one a refugee. And all of this was codified in the 1951 Convention on the Protection of Refugees and the protocol that came in 1967. So 51 and 67 are the Geneva Convention documents that protect refugees when you flee your country of origin. Итак, за 5 лет ничего не закончилось, мандат УВКБ продлевался в 50-х, 60-х, постоянно дальше, и постепенно, кроме беженцев, которые уехали, сбежали от войны, мандат УВКБ стал включать людей, которые уехали от преследований. УВКБ защищает людей, которые уехали, которые, например, высказываются о чем-то в своей другой стране, и правительство их наказывает. Так, это 5 оснований, которые я перечисляла. Это раса, это является принадлежность к какой-то этнической группе, да, раса. Это является проблемой, основанием очень многих войн. Второе – это гражданство. Третье – социальная группа. Туда входят, например, женщины. В некоторых странах преследуются отдельные либо отдельные группы женщин, либо есть действия в некоторых странах, которые прям против всей группы женщин. Например, гомосексуалисты. Или люди, которые принадлежат к какой-то определенной группе, как, например, НГО или какой-то большой ассоциации. Это все может быть социальная группа. Четвертое – это политические взгляды. И 5-е – это религия. Например, какие-то религиозные меньшинства в разных странах. Значит, по этим 5 основаниям, если люди преследуются, они являются беженцами. Это все было кодифицировано в 1951 году в Конвенции по правам беженцев. И в 1967 году был принят протокол Нью-Йоркской дополнительной конвенции. Итак, как я сказала, значит, 2 основания для защиты беженцев –